Asimvusele sinamukele mazara mahlelo mhlahlelweni Kusile Breakfast Show. Thank you so much for joining us. Sithemba benempela somvalile enhle nanabusisekile. Sanamukela lo mhlahlelweni ukukhumbuza ukuthi you can also watch the show on YouTube as well as on your phone. Uma ngabe download Eswatini TV app nivusela ngilungelele makakula Sifiso. Good morning. Good morning Lungelele, kunjani namhla ekuseni? Nasiphilile, we're back again. I'm excited. Yathi as I'm driving to work, ngibuka ukuthi nje sesivele within December. It's such an important month. Nje nawubekisa ukuthi in 13 days lusuku lwami lekutalwa, and then in 19 days suku la Jesu lekutalwa. Then in exactly 26 days it's officially 2023. So it's an exciting time. All right. But ke silele tinhlito etibhlungu ngeke ukuthi iSenegal iphumile ku World Cup. Sekude licembu leli represent Africa Sifiso. Sekude nje lokubebhlungu kakhulu kulescore yathi khona kushaywa. Sekukhona ke ukuthi nje uya discipline. That was a disciplinary hearing. Now ufuna ukubeka kanjalo 3-0. Satholile kubika ekhaya. Siyekhaya nje sibhlungu. But if we reflect nje kule FIFA World Cup nje yalempela sonto, it was quite beautiful ukubona Cameroon by the first African country to score a goal against Brazil, even though we lost. But even though we are eliminated from the tournament, but we won that game against Brazil. Brazil is known to be the most team looking at it as a force to be reckoned with. Nasibuka history of World Cup. Yeah. Anyway, all right. Simbukele ngaphambi kokuthi singene ke lehlelo namhla sesibuke nje nanku umbiko losuka khona etiko laTempilo. Umbiko kulona we COVID-19 kusukela mhla ka-27 kuya kumhla ka-3 December. Itiko laTempilo hlole abantu labangu 738 labangu 71 botfola abatholakala ukuthi bane COVID-19. Munye ke losibhedlela lo welashwako kanti kuleli viki nje kude lobikiwe ukuthi usishiyile emhlabeni. Active cases bamphela abanawo nje lomkhuhlane la even kungumanje bangu 94 bese kuthi new recoveries lasabaluleme bangu 84. Solo waqala nje solo wabhethuka lasabawutholile bangu 73,908 bese kuthi lasabashiya emhlabeni bangu 1,422. Kugoma ke solo kuyachubeka msolo lamahle kuyo yonke imitholampilo nasetibhedlela kanti ke futhi bayatfolakala nje citsisana lapha etifundeni tonke telive imijovo solo yatfolakala akusho ukuthi sekude lomkhuhlane kepha ke inombolo abantu abawutfolako sabancane kakhulu akusho ukuthi singajovi litiko letempilo solo liyachubeka ukuthi siujovele lomkhuhlane. Ngiyangijabulisa nje kubona only one person lo admithiwe Lungelele. Yeah. Sekusho kona ukuthi vele sewunciphila akusho ukuthi awukapheli awukaphela siqhubeke sigoma nawe ungagomi hamba uye kuyogoma siqhubeke nje siphathe kahle sita unqoba lo mkhuhlane akeke sesibuke naleti chamuka ngephandle kwakuleli kuthiwa ke baholi betemnotho in West Africa have stated that they have decided to take care of our own security in the region. Lokho kushiwo ngu-Omar Aliye Toure, president of the ECOWAS Commission lotshele tinsatheli yethe summit lebanjelwe even lase Nigeria uthi ke they are determined to establish a regional force that will intervene in the event of need, whether this is in the area of security, terrorism, and restore constitutional order member countries. Ungetile ke nokuthi address another regional problem ekutheni the West African leaders told Mali's ruling junta to release 46 Ivorian troops it has held since July kanti nakulenye ke indzaba lenkhunje lechubeka indzaba le concern instability ne contagion lekuthiwa it has been pressing for months for the quickest possible return to civilian rule in the three countries which have undergone coups in recent years. Mali and Burkina Faso have both been severely shaken by the spread of jihadism. All three countries have been suspended from the decision-making bodies of ECOWAS. It is impressive kubona progress etinzabento ukuthi kulethwe kuthula the peacemaking processes laqhubekako especially in Africa akhombisa kona ukuthi silive kahle leAfrica nje sidimisele kubambana ngoba phela sibukana naba bo free continental trade area kutafuna ukuthi sibambane sikemave kuze sikhona ukuthengiselana kahle.
been a lot of conflicts in African countries. Bufaya kazi nje tisifundza sase-Tigray, Ethiopia. I think kubalekile ukuthi ibe khona le peace siyayidinga leyo peace leyo. Yeah, indeed. Mbukeli kanti nomhlehleleni Kusile Breakfast Show kuyi-Monday sizabe sikhulumisana nelitiko letemcebo waphansi nemandla konemsebenzi-ke laba uqhubako etifundeni itotini edelive lobitwa ngokuthi i-multi-tier energy access survey. I-survey-ke lena letawubuka ukuthi ingabe gesi usetshenziswa kanganani, usetshenziswa bobani abanayo gesi, especially etindzaweni ezisemakhaya. Sizabe sikhulumisana nabo labasuka khona etiko lokunsinya energy officer kanye na statistician kuva bumcoka balomsebenzi ukuthi ngabe sive singalibambisa kanjani litiko letemcebo waphansi nemandla. Sikhulumisana nabo lomhlekuseni nga 6:30. Kanti-ke nga 7:30 sijoyinwa ngibo be-Mantelate Sisters Servants of Mary who are celebrating 100 years of existence since they arrived eveni lakangwane. They have a church, a mission church nje lekucala labakhona lapha eveni lakangwane lelapha enkhabave kamanzini, which was established in 1922, is St. Joseph Mission. They will tell us about many of the strides they've been able to achieve solo bafika lapha eveni lakangwane. Sibabonile baba illustrious kakhulu etinhlangothini tetemfundo nasetinhlangothini tetempilo, but asijoyina nje babe babili sikhona ukuthi sikhulumisane kabanti ngemisebenzi labayendile. It's 7 minutes after 6. Sibahlele emakethe sibuye sithathe indzaba date futhi ekuqala. Musa Smakadze Emabuso Trade Center Holy Ghost Party Festival ngemhla ka-31 kuDisemba uyabe kuyi-6 to 6 emnyango 100 emalangeni. Phuthuma siyanthola ithikithi lakho onke ama-MTN outlets noma kaMomo. Lalela engane yabakhona Dr. Rebecca Malope, Tina Zungu, Linda Dlamini, Shongweni Khuphuka, Nduduzo Mathe, Sipho Makhabane, Jumbo Maphathi Ndlovu phathwa kahle Lazwidu Mkhokheli nalabanye labanyenti. Uyawusa tuthu Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. It has just gone 9 minutes after 6 lo mohla ekuseni ake sithathe indzaba tethu tekucala. Saqala ngana leqhamuka lapha etiko letekulima. Sivele silinganiselwa etinkhulungwaneni letintsatfu tasendzaweni yaselusabeni yesifundeni sakaHhohho. Sesitawuba nemanti lahlobile ngemuva kwekuthi litiko letekulima lisukumise ngekwemtsetfo umsebenzi wekufaka emanti kuleya ndzawo. Akhuluma ngesikhathi kwetfulwa lo msebenzi mabhalane lomkhulu kuleli tiko Sydney Smelane uthi lo msebenzi uyinkhomba ukuthi uhulumende utimisele kangakanani kuletha emanti lahlobile etindzaweni letahlukene kuleli. Imithi letawusitakala la kulendzawo ngendzaba yemanti ingakanani siyathola ukuthi ema-homesteads ayafika ku-506 njosi lawo makhulu lasihlanu kanye nemithi lesithupha. Lokho singethe sakuthathela phasi ngoba lapho kusitakala abantu laba ngo-2,984. Siyacela ukuthi buholi bemango eNdlunkulu niyilalele isanibonisa nekulukuta nje ukuthi lamani kufuna ukuthi aphatheke kanjani. Indvuna yemcuba yaselusabeni Zefania Dlamini isisive sakulendzawo sitawusitakala kakhulu njengoba besiwadzinga imanti lahlobile. Njengoba letikhandlile kwenzakalala angikakhandlekelwa ngumuntu uthi konke leli bakushoyo nikwenze. Litiko litawuletha lamandi ngenkampani yahulumende letfutfukisa abalimi i-Eswatini. Lo msebenzi ubita imali lengu-44.5 million emalangeni kufaka ekhatsi leminye imisebenzi yetekuhlandeka. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla titfombe tibuya etiko letekulima.
Umphathi weluhlangothi lolubuke kulwa namalaleveva lapha eveni Quinton Dlamini uthi ke tinhlelo letikhona tekulwa nalesifo tinguleto letitsela titselo letinhle njengoba tinombolo temalaleveva tikhombisa kwehla. Dlamini uthi litiko letemphilo solo liyachubeka nemkhankaso wekufutsa kanye nekuniketa emanethi ekuvikela timbuzulwane letibanga amalaleveva. Luhlangothi lelilwa namalaleveva lapha eveni lithi litawuchubeka nekucinisa tinhlelo letikhona tekulwa nalesifo. Umphathi wetinhlelo Quinton Dlamini uchaza kabanti ngesimo samalaleveva nokucathaniswa neminyaka lophelile kulesikhathi. Tinombolo tethu nje kusuka kulomnyaka wethu ngomnyaka wecala ngaJuly phela ngaJuni iminyaka yadala sisela kubo 81 cases. Ngalesikhathi lesilomnyaka lophelile bese sivele sine double head nombolo lethu lekuyinkomba ukuthi kuyethembisa nala kutheni ke iminyaka lophelile abe ngakhona ihulumende kosicasha yethu 70 letingaka tala kufutha nathi insita letinye besingena nato kulomnyaka simbe ngemumo kuyethembisa ukuthi etemane sibe letinombolo letingabathi ningi kanganani kulomnyaka lona nekuthenini ke mhlambe naleti nombolo ukuze tibe ngakanje kunengi ngalethithe mhlambe lesinayo diagnosis but ke siyakulungisa ngoba khanze ukuthi mhlambe labanye sikubona babonakala ba positive kanti abasi positive for malaria ngokuthi mhlambe kunenkinga diagnosis but we are here today to deal with that as well. Ngekusho kwenhlangano yakamhlaba yetempilo live leSwatini lingulamanye emave emhlabeni lenda kahle ekulweni nalesifo. Etindzabeni kubika Sontomlangeni nginambongwa Dube Mathapha. Inhlangano yebalimi imzimnene Farmers Association ithi seyikhonile kutakhela inzuzo lebonakalako kutekulima ngemuva kwekunikelelwa live leTaiwan ngetihlahla temagwava letingetulu kwemakhulu lamane eminyakeni lophelile ngaphansi kwesikhwama sekuthuthukisa imimango i-microfinance project. Sihlalo walenhlangano Dumsani Shongwe uvete lokhu ngesikhathi libandla leTaiwan Technical Mission liyawubuka kwekuthi lo msebenzi waletilimo uhamba kanjani. Project yaka microfinance sibambisene ne project yaka fruit tree tonke tingaphasi kwesambulelo se Taiwan Technical Mission kusifiso sethu kubona emaswati athuthuka kuthi noma ngabe mhlawumbe lama project safika ekugcineni kodwa kube nentuthuko lekhosa ukuthi emaswati achubeke atiphilise lesiyaye sikwende asisi nje ukuthi mhlawumbe nasibasita sivele sibayekele kuba khona lama experts la khona ukuthi ababambe ngesandla sukela iproject icala njengoba kwacala kwahlanyelwa letihlahla bahamba bayofunda ukuthi lesihlahla usinakekela kanjani usifutha kanjani futhi nanasekiwa emarket babasitile bababamba ngesandla kwayiwa ePick n Pay bayobaphendlela imarket. Sihlalo walenhlangano imzimnene Farmers Association Dumsani Shongwe uthi sebakhonile nekuthola imarket tekuthengisa lamagwava. Sinaye nyalo 5,000 le sisenayo ebhange ngaphandle kwale besikhipha sisebenzisa ngendlela lokuthi kufuneka lokwana lokwa. Khethiwe Thabetse ilunga lalenhlangano lithi impilo yabo seyiyathuthuka ngekuba malunga alenhlangano. Impilo yethu ichinje kakhulu kunenge lesikufundzile nalokukhuthala lesesinako nyalo sesinawo umfutho ukuthi sesiyasebenza futhi sisebenta into lenemphumela edasisita noma sesivuka nje siyathi ukuthi sisemsebentini. Live leTaiwan lithi litawuchubeka nekusita abalimi kuto tonke tifundza takuleli. Etindzabeni teSwatini TV nginginelsi Wendlangamandla nginambongwa Dube emzimnene. Umbhishophi welibandla lemasheshe kuleli Dr. Patel Dlamini khutsata kwekuthi kube nekukhulumisana kuto tonke tinsaya letikhungetse live kute lingenawo lahlekelwa nguloko lelinako. Umbhishophi ebekhuluma esikolweni semakhono kaManzini i-MITC lapho khona lelibandla belinelilanga lemindeni. Leli langa lemindeni lelibandla lemasheshi belibuye lihlangane nenkonzo yekwephetha umnyaka. Umbhishophi walelibandla kuleli Dokotela Patel Dlamini wendlulisa umlayeto wakhe esivini seMaswati. Kuletimo letikhona yeveni atisishiyeli ngephandle tisikhumbuta kwekuthi lo mhlaba lo uyalidzinga libandla kakhulu ingako libandla silicela noma ngemasheshi noma ngibani kwekuthi
asiti ikhwiphe ngendlela yekwekuthi makudzingeka silethe imphendvulo netisombululo sikhone kuba netimphendvulo letitawuba ngito letitawukhosa tilakhe lelive leMaswati. Sine lesikushoko njengelibandla kwekuthi akume lokunye akuhlalwe phasi kukhulunyiswane sivume kuvumelana etintfweni lekumbe ukhanze ukuthi yimicondvo leyehlukene but ayisihlanganise ukuze sati kwekuthi liyakha lelakangwane. More than anything ngithi asingakhohlwa linye lelive. Bandla lemasheshi lithi litawuchubeka likhulekele kuthula lapha eveni. Etindzabeni Eswatini TV nginginelson Ngamandla kunambongwa Dube kaManzini. Umphathi welibandla lelibukete emakhono nemasiko Stanley Dlamini uthi sesifikile isikhathi sekuthi sale isukunyelwa indzaba yokuthi bahlabeleli sale bacala kubhadalwa nangabe ingoma tabo dlalwa emsakatweni nakuletinye tindzawo. Dlamini uthi umthetho waloku sewashaywa kodwa solo kude lokwendekako mayelana nekubhadalwa kwebahlabeleli. Dlamini ukhulume lokhu ngesikhathi yaxoxisana netinsatheli talomsakato eMavuso Sports and Recreation Center lapho bekubanjelwe khona umcimbi wekuklomelisa abahlabeleli bemculo wetenkholo labahambe embili lapha eveni. Lo mcimbi bewubanjwe ngemgcibelo ebusuku ngaphansi kwesicubulo lesikhuthata abahlabeleli ukuthi balwe neludlame nekuhlukumetana. Libandla lelibukete emakhono nemasiko lapha eveni lithi lo mcimbi uhambe kahle noko bahlabeleli kusamele babukelwe ukuthi babhadale kanjani kangcono. Nga-2018 iParliament yasiphasisela umthetho udibutelo ukuthi sekudzingeke ini kenyalo kokuthi ama-artist akhona ukubhadaleka. Ngiko sithi debo president asebabuye sihlangane siteke indzaba yokuthi sesengcile la ekutheni kufuna babhadala sesila ekutheni kufuna bacale nini lokubhadala. Inhlangano yebahlabeleli bemculo wetenkholo iyachaza ukuthi isikhethe ngani isicubulo salonyaka. So singema-artists sibuke ukuthi asisebenzise leli thuba lema-awards kokuthi sicucutele eMaswatini kokuthi inkosi yami sisive sinye sikhuluma ilanguage yinye siyi-tribe yinye simunye siyifamily yinye sicela amane kwehle lokuhlukubetana ikakhulu emakhaya. Labanye bebahlabeleli labahlabene kulo mncintiswano badibongele. This is so much big uNkulunkulu into ayenzile and kuyangithobisa kakhulu kimi kuniketa nje ngoluthumo because nangimukela Jesu ngangingadi ukuthi ngizohamba ngifike lana ngeministry nangako konke. Labahambe nemiklomelo kulo mncintiswano bafaka ekhathi Nduduzo Mathe, Skaramazia, Fakazi Samuels, Thabile Mini kanye nelicembu lebelidlala uPetro ngeminyaka yema-90s iChrist Heralds. Sabende Eswatini TV kubika Themba Sibavimbela nambongwa Dube nasamkelisiwe Khoza kaManzini. Inhlangano lesambulelo setinhlangano tebantfu labakhubatekile ithi kuyakhutsata kubona hulumende ayisukumela etulu indzaba yokuthi bantfu labakhubatekile bangasaleli ngaphandle. Ngekusho kwamengameli walenhlangano Bongani Magama, indzaba lenkhulu labayijabulelako kwakhiwa kwemigomo yokusebenta kwemitsetfo ye-Disability Act. Inyanga yengongoni inyanga leyatisa kabanti ngetindzaba letitsintsa kubandzakanywa kwebantfu labakhubatekile. Sicubulo salonyaka sikhutsata kuhambisa embili tingucuko. Live leSwatini selende imetamo lebonakalako ekutfutfukiseni bantfu labakhubatekile. Mengameli wenhlangano lesambulelo setinhlangano tebantfu labakhubatekile lapha eveni Bongani Magama uthi kwakhiwa kwemtsetfo lovikela abantfu labakhubatekile yintfo letawenta umehluko lomkhulu. Siyatibona takhiwo setiyakhona kungeneka ukhanza tibekiwe ama-ramps uthi khanza tibrayiliwe ema-lift ephindze anema-audios lasho ukuthi sengifloor number bani. Intuthuko leyo lengakavami siyakuthokozela lokho. Ngetulu kwaloko kunale mthetho wabo abantu abakhubatekile lesisolo sikhala ukuthi awukaphumi awukhona kusebenta kodwa sakhona ama-regulations lesikholwa ukuthi kuze madoda atobafanalizwa ukude sikhone ukuthi siwuthokotele lo mthetho futhi tindwe tendeke. Tilwe lesitibona kunema projects ne project nje lekhona lento abaka UN ne DPMO
i-Deputy Prime Minister's Office naye efotswa lapho sibuka i-mainstreaming ikhona dingo lesititfokotela kona leto this project siyakholwa ukuthi tawushiya tingo letiningi tihlele ngemumo lokusikhuluma nje ama-consultant savele akhona ubuka ukuthi letingo leti tidingwa kule project titawuhamba kahle yini. Umgomo wentuthuko yakamhlaba lekhonsako we-17 ukhuthaza ukuthi bamvula abakhubatekile bangasaleli ngaphandle etinhlelweni tentuthuko. Etindzabeni kubika Sontomlangeni Nambongwa Dube eMbabane. Umtfungwa weludvumo lobitwa ngekuthi ngulubhambo uhambe embili ngemavoti emncintiswaneni wabosoziwayo lobitwa ngekuthi ngema-social media awards. Lubhambo uklomeliswe ngemcibelo ebusuku emcimbini lobanjelwe eHappy Valley eZulwini. Lo mcimbi ube imphumelelo wangenelwa nabantu labanengi. Umcimbi wabosoziwayo lobitwa ngekuthi yi-Eswatini Social Media Awards bewuhambisana nebukhatikati bumengemenge kanye netibhalabane lebetigcoke timpahla takanokusho. Bekuvele kutisho kona ukuthi lona ngumcimbi wensha leticabha ngemakhono nebuhle bayo. Nembala emakhono ebantfu aklomelisiwe kuye ngentsandvo yesive lebesivotela lesibatsandzako. Sicocisene nalabanye balabo labahambe embili kulomncintiswano. Ngiyabonga, this wonderful opportunity again. I wasn't expecting it, but God is good. God did. God is amazing. God is everything, you know, but above everything else, ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi kufuna sisebenzisane in order to make it level. Just because I feel like most of the other countries bayasebenzisana but thina ngazuthi sishoda kancane, but we are getting there. We're getting there. Ngijabulile, more than excited. Kahle I'm shocked. Besingathi ukuthi likasi lamagazi could come back with this. Yeah, Matapa. This goes to Likasi. I'm honored. I don't want to lie. This is my first award here in Eswatini. Yeah. Labanye labahambe embili batfola imiklomelo yabo bomzwakhe Jovicho Khumalo lohambe embili ngekuhola imicimbi. Yeswatini New Life lehambe embili ngekuba inhlangano lecavile kanye nabuli Mdluli lobe ngumuntu wetempilo lohambe embili. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginalunga Macwele eZulwini. Umsebenzi wekwakhiwa kwetakhiwo letitawunciphisa tingoti tekushayiswa kwebantfu kumatsapha asewucalile. Ngekusho kwemchwanisi wesive nalo masipala Sihle Sihlongonyane uthi letakhiwo titawufakwa etindzaweni lapho kunebantfu labahamba ngetinyawo labanyenti. Insatheli yemsakato Sontomlangeni hlanganisela ngombiko. Ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi sive lesihamba ngetinyawo edolobheni lakumathapha siyaphepha, masipala welidolobha lakumathapha kanye nenkampani yetinatfo lapha eSwatini isukumise umsebenzi wekwakha takhiwo letitawuvikela sona sive. Umchumanisi wesive namasipala wakumathapha Sihle Sihlongonyane uthi lo msebenzi kubhekeke ukuthi uphele kuyo lenyanga lesetulu. Ngekubuka ke sidingo salomsebenzi lona kwathi sothi idolobha lakumathapha idolobha lema-pedestrians kakhulu abantu labahamba ngetinyawo kufuna ukuthi ke nabo babe nendzawo lapho khona le-safe ukuthi bangahambela kiyo. Kwase kuba khona lesidingo sokuthi ke kulama-pavements esinawo edolobheni asifake-ke lama-bollards la tawukhona lokuthi aba-protecte bona mhlawumbe ke abavikele khona emotweni letikhona edolobheni. Kwathi ukuthi nelidolobha-ke mhlawumbe sisete kahle tindzawo tekupaka for timoto ngiyakusho njalo. Nokhanza ukuthi bese babuka letindzawo letikhona kuma-pavements ukuthi sokhanza ukuthi bapaka khona. So ngaloko kufaka lama-bollards lawa sibona ukuthi tawukhona kuvikela lokho ukuthi bese babete timoto bakhona kulama pavement la bese khona kuhamba abantu khona. Lolu hlelo luhambisana nemgomo wahulumende wekutibophelela ekuthenini ngeminyaka wa 2030 tingoti letihamba nemphefumulo tibe tinciphile ngalokungenani 50%. Etindzabeni kubika Sontomlangeni Nambongwa Dube kumathapha. Temidlalo.
Imidlalo yelibhola letinyawo lesekelwe inkampani ye-Instacash etifundzeni yaqala emavikini lamathathu lendlulile ngaphansi kwesifundza sakaHhohho kaMsunduza yase ichubekela ebuhleni evikini leliphelile. Le midlalo ichubekile kalobamba kulemphela-sonto lapho khona bekutfolene emacembu lamane lokuyi-Power Stars lekhale phansi kuLusito Lions. Kwase kutsi lobamba Cosmos yona yaphumelela kuGasi Warriors. Kanti ngaphambi kwemancamu ukudlala licembu lenhlangano lengamele kudlalisa umdlalo webhola esifundzeni sakaHhohho kanye ne-Instacash lapho khona incobile i-Instacash. Mandla Chicks Nxumalo longumphathi wenkampani ye-Instacash uthi bayajabula ngendlela lemidlalo lechubeka ngayo. Kafishane sijabule kakhulu namuhla sesisenzaweni yesithathu intention yethu bekuthi simikise Instacash ebantwini so siqale kaMsunduza imbabane sadlala kamnanzi bantu bavela basupporta sahamba saye ebuhleni evikini eliphelile esonweni eliphelile nakhona isupport yaba yinhle sikalobamba njengoba ubuka nawe la ngaphandle bantu baphumile siyajabula ngaloko ndawo i-development yebhola yinhle siyathokozela lesikubonako and also sijabuliswa ukuthi sipartnerishe nawo lama team kunemabadlali bawo laba sisitako laba ama agents a-Instacash ba trainwa ukuthi babe ama agents a-Instacash so bayakhona ukubhadaleka njalo mangabe kukhona ema customer laba wa registered so le partnership yethu naho nema regional association elive lonke nginanga 27 minutes after 6 this Monday morning ngaleyo ndzaba ke yabo bo Chicks Nxumalo lapha ka Instacash yatephetsa tindzaba tetfu tekucala talomuhla sitabahlola emarket kodwa singaka emarket yake sithathe simo selitulo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Asimze sekuvusele sikumukele nawo lo sanza kuzivulela lo mhla ehlelweni Kusile breakfast show bezivutile ukuthi sithabe sikhulumisana nama officers laso kwakhona etikulo temcebo waphansi nemandla kutokhulumisana kabanti ngesurvey lacale kuyenda enyangeni lephelile isurvey ke lena leta ubuka ukuthi ingabe mhlawumbe mangakhe emakhaya lasebenzisa gesi nekuthi leyo gesi loyo usetshenziswa kanjani siyakhulumisana naye lapha nolwazi Khumalo long senior energy officer uhambisana naye Robert Fabutse long senior statistician
Asinivesele sinimukele nomhla ekuseni. Kumele ngacala ngawe nje Mdolo kuva kabanti nje ngale project lena le multi-tier energy access survey. Siyakhumbulela ukuthi minister wayilonja officially but nyalo senicalile on the ground. Niqalile niyasebenza kume kusiniketa sithombe nje nge background yayo le project nekuva nje ukuthi ihamba kanjani so far. Asibonge lolu sivusele sibenzisa kangwane. Eligama Robert Fakutse njengoba bese kashilo lolu. Kule project energy survey kubuka nje kakhulu kusebenza kwagesi njengoba bese kachazile noma kwetemandla ngoba sibuka igesi kuphela sibuka konke kusebenza kwetemandla emakhaya. Siconza kahle lokuthi livela kangwane cishe lingelinye lesevele ikakhulu gesi lasacishe ahambe cishe yonke imkhakha lengathi donke difunza bekube kusemakhaya noma bekube kusemadolobheni. So sifuna ke kubuka nekusebenza kwakhe lo gesi ukuthi usebenza kangakanani ngoba kumcoka ukuthi lokho sikuconze sikwadi ekakhulu thina ngala ngaselibalweni njengoba mina ngichamuka ngaselibalweni. Sike sakwenda ke kunye emasavela amanye lacisha afake kusebenziswa gesi kodwa ke nyalo sithi te asende ilucwaningo noma ke isurvey letatimela ibuke nje gesi yedwana ngoba besiye siwende emasurvey lothi la ngekhathi uthole sesekuba nemibuto lesibudako ngokusebenza kwagesi kodwa ke kulesikhathi lesithe nje sesiconzene nalo gesi yedwana kusho ukuthi nje kafishane sithe standalone survey lebukene nje nekusebenza kwetemandla lesikwendako ke kwanyalo ukuthi sikhethe ikakhulu icephu letithide sivamise ukutibita ngothima enumeration areas le asilvakasheli livela kangwane ngiko sithi kuyisurvey kuba neticephu letithide lesitikhethako thina lapha elibalweni bese ke lapho sesilista noma ke sibala onke emakhaya la kuleso sicephu ngoba lelucwaningo noluhlukene ngetigaba letimbili unyalo sisenda lokubala lokuthi bangakhi noma bangakhi emakhaya kuleso sicephu sidabe sisiyabeka kwesibili sesikhetha kumbe lang 15 emadladla lapho khona sidabe sisenda imininingwane ngoba sifuna kugcineni lokusebenza kwagesi ekugcineni kufanele kube khona tibalo lesikhona ukuthi nangabe lo gesi asebenza kangaka ngoba lo mnye gesi demandla letinye thamba diphele dingasiphala kangakanani silive so that baka energy batokhona plana kuthi nangabe live kangaka limosha noma lisebenzisa kangaka bungakanani bungoti khona lapho ngathi nje kafishane ngiloko. Okay, kuma mhlawumbe singakachubeki nje kuyo lo project I think kungaba kuva lokuthi ingabe vele currently lapha eSwatini ingabe vele mhlawumbe emakhaya noma abantu funa sibone nje ipercentage yebantu labana gesi kumanje ngakhumula ukuthi mangisakhumbula kahle ngathi sila kubo 80%. Ingabe vele mhlawumbe leti nombolo letilithini nekuthi nje sikuthatha isikhathi singanani ukuthi sifike la sikhona khona kulabo 80%. Kakhulu ngicela ngakongeta mina ukuthi live la seSwatini kwanyalo liku 82% nationally just leyo yi-access of electricity sho ukuthi leso sibuke nje ukuthi unayo yini gesi uyawusebenzisa yini so lesavela itasisita ukuthi sindlulele ekusebenziseni but sibe ukuthi usebenzisa kanjani sho ukuthi le survey ifaka ngasinhlango setis 5 lesithi ngemathayela lang 5 ithayi iqala ngilokuthi ukhanyisa nje kuphela sho ukuthi lokhaya lelo litawungena kuthaya number 1 bese nalisuka lapho siya kuthaya number 2. Number 2 so sibuka ukuthi uyakhanyisa ngaye sone TV sone radio so chargeisa ne cell phone lebo tangena kuthaya number 2 bese thaya number 3 uyendlula abuke ukuthi sobeke emanti soneligedlela lapho kuthaya number 3 kuthi soyakhona kubilisa emanti sho ukuthi uyakhona ke kungena kuthaya number 3 thaya number 4 so ngeta ukuthi sone fridge ekhaya soyakhona uyifaka ifridge bese thaya number 5 lele gcina sekubuka ukuthi upheka ngaye ke nyalo sone stove sagesi but awubuki gesi kuphela uphinde ubuke tonke inhlobo temandla ukuthi tisetshenziswa kanjani emakhaya. I think kungaba kuva nje ukuthi lokuseniqalile mosi last month ngaNovember ingabe mhlawumbe lokuncane nje lenikutholako ngoba naningazivetele ukuthi indlela nitholako kahle njengoba sejidina lolwazi ukuthi ngiyabuka ukuthi usanjiswa kanjani usebenzisa ngibani kuphi kanjani ingabe mhlawumbe lesenikutholile nje kulesikhashana lesenisiqalile ingabe yini lenitholako. Asibonga lo ngicabanga ukuthi lokumcoka ukuthi nyalo sivetele ukuthi singene njani siwende njani lo msebenzi sivumelene ukuthi asiqale ngesifundza sakahoho lesikutholile kahoho sithola ukuthi sesihambile tonke letinzawo kodwa ke asikakhona icethe lesifundza lesitawulandzela kutaba ngimanzini bese seshiso nesihamba ngale tigosi kanjalo kulukhulu kwanele ngoba sisabutha lokwadi ukuthi
ngabe kuhamba kanjani njengalo ngisho kwanyalo sisabala emadlala eticephini kuthi kuleso sicephu lesikhethiwe mangakhe emadlala kodwa-ke kuba khona lokuthi vele njengalo singalana kuba khona tingcinamba ezusebenza la ngephandle ngoba phela uya emakhaya uya emadladleni uya kubantu kuba abantu-ke behlukahlukene kuba ngiloko nje singakuveta kakhulu kodwa-ke cishe kahoho bese siya ngasemaphethelweni kusekhonyana lokusele ngoba sisawucala amanzini masinyane. Okay, I think lo nyela ngutholile la ukuthi le survey naphindze niyende na kuma community public institutions kanjalo nasemabhizinisini kutenda ukuthola kahle lama measurements ngabe vele mhlambe yini kahle mhlambe le nto ayibuka la emabhizinisini kanye nalama institutions. Oh, siyabonga Lulu. Shothi le survey vele ibuke emakhaya emadlala njengoba Shito fakuthi bese kuthi sabe sesiyandlula sesibuka emabhizinisini nakuma communities njengoba sichazile ukuthi le survey lena ikakhulu ayibuki nje lokukhanyisa kuphela siphinde sibuke netindzabadabo affordability ukuthi ngabe lo gesi vele uyathengeka yini phinde sibuke netindzabadabo availability ukuthi ngabe ukhona sikhathi lesinganani sibuke nabo quality ukuthi lo gesi lofika noma lawo lo hlobo lemandla losebenzisayo lofika kanjani because uphinde uchubeke futhi ubuke tindzabadabo safety and exposure bo exposure ke ikakhulu sibuka kule tinhlelo njengetinkhuni nje ukuthi nangabe ubasangato le ntfuthu lebese iyaphuma ik-affecta kanganani so ngosibuka tonke letinhlangothi emakhaya emabhizinisi kanye nalama communities. Ngicabanga ukuthi lenyingi mhlambe lesiye sihlangabetane nayo ngiyo le yokuhamba nje kwagesi lama power outages ingabe le survey lena itakubuka inaloko ukuthi lama power outages abangwa yini kahle sathi lokuthi lamanye vele kuba ukuthi liyathuma lamanyata but le survey lena itakubuka indoko ukuthi ingabe vele mhlambe sidlula kanjani kuloko kubangwa yini futhi. Yes siyabonga Lulu ngicabanga ukuthi uteka yona vele singiloku letinye inhlobo esatibuka lokuthi vele ngabe na uphelile uhamba isikhathi esinganani kubangwa yini so konke lokho kutawutfolakala kulocwaningo kulo phase 2 lamshito umntolo. Okay. Kumbe nasesikubuta nje mntolo ukuthi nasesitfolile le data lena sesicithe tonke nje letifundza dotine delive ingabe vele mhlambe itawubekwa kuphi itawufakwa kuphi itasita kanjani futhi sine silive. Asicale ngala ngaselisidweni into lemcwa kakhulu ukuthi uma ngabe siphakamisa lonke licwaningo lokumcwako ukuthi silethe timphendvulo letitsite ekakhulu emaswatini esifeni sakithi lokumcoka njengoba nje sinaleli tiko lelibuke dona temandla kuthi nalo fanele thi liconzelati njengoba bekakhuluma ngeaffordability access nato tonke letinto leto kuthi vele ngikuphi la ngazuthi kushoda ngakhona kuze kuthi emaswati ladzinga gesi amthole ngalendlela lefanele amthole ngayo nabana akhona ukuthi amthole gesi ngeke ke sikhona kukwenda lokho noma ukuthola konke lokho ngaphandle kokuthi sithole licwaningo ngoba ngilolu cwaningo lo stawuletha lesimo ukuthi lesimo lengephandle singakanani uhulumende ke bese ke noma ke litiko bese lona lenda leto tinhlelo lesisima programs lathide latawukhona ukuthi adibane naleto tidzingeko taleso sife sakangwane ngoba njalo khoma ngosomabhizinisi kusebenzisa kwabo gesi kwehlukile kunemakhaya naso ufuna kuconza ukuthi vele kangakanani ngeke uthola ukuthi kulamanye amavutho gesi noma temandla sethamba dilanzeka ngephandle ngoba uthola isincenye live lodwana ngale lesinako la ngekhathi asikhona so ngeke umane lokho ukwende nje ngaphandle ukuthi vele wende lona licwaningo lotakutshela likunikele isithombe lesifanele. Basesekhona yini fakuthi nawe nolwazi ukubuta nje ukuthi labo labathi bona hayi abamfuni gesi bakahle netinkhuni tabo basesekhona yini vele mhlambe nasibuka nje le makhaya ngoba yethu silamadolobheni eliningi nabo vele basebenzisa kakhulu lo gesi ingabe basesekhona yini mhlambe nanisaphuma ningena nje lamakhaya labathi bona hayi no gesi asimdingi sikahle netinkhuni tethu. Oh okay siyabonga kakhulu Lulu. Isurvey igcina vele sayigcina nga-2014 bekusede labathi abamfuni gesi but nanyalo kule survey lena ukhona lo mbuto lotafaka ekhathi ukuthi vele uthi ngiluphi ihlobo wena lo prefera ukuthi ulisebenzise so ngicela sitakutfola kanye naloko singabe basekhona yini vele but sigcina kusede siyabonga. Okay. Kungaba kwengeta lokuthi esikhathi akubi ukuthi abawufuni njalo sikhuluma ngeaffordability unconota umuntu ukuthi asebenzise likhuni ngoba kubasa ngagesi ncebe sekuyamdulela ekhikhini lakhe kuba ngileso sizathu leso ngoba ubesobuta lezathu ukuthi usebenziselane lendlela lena ekupheke noma kutemandla athi cha la angisakhona ngikhona ngigcina lana kuba ngento sizathu nje.
Okay. Ingabe sive nje siyanibambisa yini sisolo niqalile nje ukuqhuba lo msebenzi ngoba ngiyathi lokho ukuthi vele emasavela amaningi labanye bayabajikisa mhlawumbe akusathembakali ngaleti khathi nje especially tikasitabo amaholiday Christmas labanye vele babana lokuganga ingabe vele mhlawumbe sive siyanibambisa yini vele mangabe asinibambise ningacela ukuthi sinibambise kanjani asibonge Lulu ivele leyo ngicishe ngiyona ngcikithi lengolo lesilethile ikakhulu emsakadweni ukuthi sitawukhulumisa lokho liqiniso basibambise labanye abasibambisi bese singavetanako nje ukuthi lo licwaningo nolu la uhulumende uqashe i-consultant lelo ndako kuba ngolo kunye isikhathi othola ukuthi kumbe kungaba inkinga lekhona ngoba bafuna ukuthi uphi uhulumende kodwa ke sifuna ukusho lokuthi nguhulumende ubambisene ne-World Bank ngibo labo ndalicane kodwa bese kuba khona lona kuzana lesicela lokuqashwa lesicela ngona lokubambisana ukuthi vele laba khona nabathi baqhamuka nje kutemandla kuliqiniso vele ngumsebenzi wahulumende akunenza balothi kuqashwe i-consultant ngumsebenzi wahulumende kumele uphamisile sitawucela nje onke amaswati emadladla lapho khona abantwana batawuhamba bafike khona bavakashele ukuthi basibambise kulolo sito labadala ucela ukuthi basibambise ngalo siconza kahle lothi kuzethi siphumele ngephandle kufanele sibatise labo lesithi baphethe imimango nasikhuluma ngemimango kuba netinkampani uthola ukuthi kunetifunza siyababhala abo babesifunza tifunza kuze kufika nasetinkundleni sendele ukuthi bonke labo ungazuthi basemithethweni basemagunyeni bade lokuthi silange phandle sihamba nebantwana tincwadi ke tabhalwa taya bonke labasemagunyeni bekube imatinkampani noma bekube inakuzana bekungaba tifunza sendlule ke kuba nema special cases ikakhulu nasofika etindzabeni njengemaphoyisa etindzabeni njengabo correctional etindzabeni njengadibhedlela nakhona siyakwenda lokho ngoba uthola ukuthi labanye emakotas ngeke avume bangene angayitholi incwadi inyabekisa leqhamuka ku-commissioner ukuthi thina emaphoyiseni sifuna ukuthi kube nencwadi eqhamuka ku-commissioner kusho ukuthi thina kufanele sibhale incwadi letawuhamba ika-commissioner bese u-commissioner uyadithatha leto titeshi letikhethiwe njengoba sikhuluma ukuthi ngeke kube ntotonke atatise lokuthi kutaba nalo msebenzi babambisene siyachubeka nje sicela kona lokuthi nalabo ke kumbe labasengefiki nabasetawufika bababambise labantwana ikakhulu ukuthi babemukele babaphendule ngekwethembeka ugcina nje lolwazi ukuva ukuthi ingabe le projects lena le survey ibhekise ipheleni nje njengoba seyiqalile nje Lulu le project lena besibhekele ukuthi itawuqala ithathe 6 weeks kuloku lista but njengoba sitawuhamba ngekushiyashiyana ukuthi sicedza nini loku lista bese siyangena kulesigaba sesibili sokuthi sicale sikoleke le data lasacela khona ukuthi sive siphendule ngokwethembeka lama questions abatawubuta kona siyabonga. Okay. Sibafuna ukuba nathi fakuthi nawe nolwazi mbukeli bezixoxisana naye senior niche officer khona itiketi emcaba phansi nemandla kanye na senior statistician sikhuluma ngabantu njenge-survey lichubekako esifundzeni saka ohoho libitwa ngekuthi multi-tier energy access framework sibahlete mayethe sidaba sachubena nehlelo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. I pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money Pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your
TV license and enhance the industry. Yiba nemusa simakadze emavuso Trade Center Holy Ghost Party Festival ngemhla 31 kuDisemba kuyabe kuyi6 to 6 emnyango 100 emalangeni phuthuma siyanthola ithikithi lakho go onke ama MTN outlets noma kaMomo lalela engani yabakhona Dr. Rebecca Malope Thina Zungu Linda Dlamini Shongweni Khuphuka Nduduzo Mathe Sipho Makhabane Jumbo Maphathi Ndlovu phathwa kahle Lazwidi umkhokheli nalabanye labanye uyawusa hluthu Sinaphinda sinakubukele hlelweni lenu kulesikhathanyalo sitawuthatha indzaba liqhamuka ngaphandle kwakuleli sitawuqala nganayile eqhamuka lapha e-Europe lapho khona kuthiwa onke emave rather bonke bahulumende labangephansi kwemave kwenhlangano yemave alabamhlophe European Union ngemgcibelo ke ba approve a written approval of a $60 per barrel price cap on Russian seaborne oil. The European Commission said, paving the way for its publication in the European Union's official journal and entry into office on December 5. After weeks of negotiations, finally an agreement, as Friday saw the G7 and Australia join the European Union in a price cap on Russian oil. As of Monday, the import of seabound Russian oil will be banned across the EU and G7 nations. Other countries will still be able to buy Russian crude without incurring sanctions, as long as they don't pay more than $60 per barrel. This price cap has three objectives. First, it strengthens the effect of our sanction. Second, it will further diminish Russia's revenues. And thirdly, at the same time, it will stabilize global energy markets. Led by the US, it's an elaborate plan, relying largely on European maritime shipping companies and insurers for compliance. If those firms handle Russian oil sold above the price cap, they could face sanctions. The $60 figure is close to what Russia is currently getting on the worldwide market. It's aimed at limiting the energy revenues that are continuing to finance the war in Ukraine without pushing Moscow to halt exports altogether, which could cause energy prices to once again skyrocket around the world. Experts say enforcement will be difficult. So far, Western sanctions have failed to reduce Moscow's income from energy exports as it directs more shipments to India and China at discounted rates. Russia is currently on course to bring in more money from oil sales this year than last. Sichubekela iveni laseChina uhulumeni welive laseChina sokunciphisa imigomo lelwa nemkhuhlane COVID-19 kulela live kanti ke kuyabikwa ukuthi bamvuse ngeke kusaba nema COVID-19 testing booths kanti futhi bamvuse ngeke basa require ukuthi babe nema testing results kude bakhona ukutravela. These were protests that baffled the world. After 3 years of mass lockdowns and constant testing, frustrated citizens took to the streets in widespread demonstrations, which the country had not seen in decades. Beijing has signaled that a broader relaxation of the zero-COVID policy could be in the works, as cities prepare to loosen their restrictions. This decision was met with relief and concern from those awaiting a shift in policies. I think people are happy to see the policy being eased because it reduces the impact on people's lives. My friends all think that after reopening, we will still need to have some daily protection and stock up some medicines at home, so that if someone has symptoms, they won't need to go to the hospital. European Council President Charles Michel raised the protest issue with Xi Jinping on his visit to Beijing. Xi blamed the protest on frustrated youth and suggested that the less lethal Omicron strain could mean loosening the country's policies. The easing of COVID-19 rules in some cities was warmly welcomed by the WHO.
We're pleased to learn that the Chinese authorities are adjusting their current strategies and really trying to calibrate now the control measures that they need for this virus again with the lives, the livelihoods, and the human rights of people in communities. Government authorities have yet to release an official statement on easing restrictions, as these vary from city to city. The new policies could include more vaccinations, non-compulsory testing, self-quarantine instead of mass lockdowns, and the easing of rules on public transport. But for now, residents have yet to witness a change on the ground. Kanti-ke na-7 lase-France kunaloko kukhala nje kutheni kugula lokuhambelana nemikhuhlane lo ikakhulu lokuhambelana ne-respiratory system lokufaka ekhathi i-bronchiolitis kanye ne-COVID-19 kungathi-ke sekuphinze kwabuya ngemandla lasekunyuse kukhathateka esiveni sase-France. French health services are under strain with 3 emergencies, continued COVID infection, a severe flu outbreak, and a high number of cases of bronchiolitis. One pediatrician in Vincennes, on the outskirts of Paris, is seeing more infants with the chest infection. This year's outbreak has hit earlier and harder, he says, due to a lack of immunization in previous years, stretching resources. We have to accept things as they are. Emergency services are overworked, intensive care units are overcrowded with a spike in cases of bronchiolitis. Hospital transfers are in doubt because the situation is saturated nationwide. It's very complicated this year, very complicated. The French government is using emergency measures in the parts of the country worst affected to allow extra staffing to deal with what is an exceptional situation. In the 47th week of the year, in mid-November, 8,600 children under 2 years of age were admitted to emergency services with bronchiolitis. In that same week, there were 1,700 flu hospitalizations, and on Friday alone, there were 68,000 cases of COVID in France. The French Health Ministry is signaling the alarm. It says that one of the problems is that too few people are getting the vaccinations they need. It's urging them to do so before the winter holiday season begins. 5 minutes before 7 o'clock, asibambe lapho tangephandle wakuleli sibahlele timakethe nasibuya sizakhulumisana na Sergeant Kule nge-traffic update. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. I am a man in charge of my health. I use a condom every time. I have tested and I know my HIV status. HIV prevention starts with me. In order to end AIDS, I have a right to fair treatment in access to HIV services. Health facilities do not discriminate. Visit your nearest health facility for HIV services. Ngiyakulinganisa. Sinqoba i-AIDS kuwonke wonke. Equalize. Eswatini, ending AIDS for all. Nene bekunene kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lonyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labadinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lwenembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaqo.
Asibenzele sinimukele sidabuka simo semgwaqo lomhla ekseni na Sergeant Kula sekuvusele kulo lomhla ekseni ingabe kuhambeka kanjani emigwaqweni yelive. Anguvusele Thombeni usele umbukelo waloluhlelo diba netemgwaqo emadolobheni ethu lamakhulu disebenza kahle lekulidolobha lelikhulu leMbabane Mathapha Manzini nalapha endasi yenhlangano noko lesingakuphawula emgwaqweni wethu lomkhulu losuka lapha yekeni laseNgwenya uya lapha endasi kuMathapha kunetigajana lapho kusetshenzwa khona kuvala wona ke ama potholes kanti ke lunye uhlangothi kunalabo labawuhlobisako umgwaqo ngakukhesha phela sithi nje abashayeli baqaphele kulezo ndawana leto wenesiqiniseko sokuthi uyadinaka netimpawu letiphakanyisiwe ikakhulukazi unciphisa litubane nekwenda ke isiqiniseko sokuthi labo labasebenzako bayawuphepha basachubeka nawo ke umsebenzi wawo lapha edolobheni kaManzini sivaliwe Stalatet suka lapha eCentral sehlele ekhaya edolobheni leseManchester Street kanjalo ke neStaladi lesilapha na usuka eMjingo ubheka khona lapha kubo Sydney Williams naleso Staladi leso sivaliwe noko ke sibekelwe izindlela lesingatisebenzisa kwesikhashana siyawulandzela tona ke timpawu etingitona tisicondzisa ngato ke lezo indlela leto kanti kulonye lihlangothi na usuka lapha kubongogola ubheka khona lapha kumalinza enzaweni ekuthiwa kuselawini kunema potholes nalapho lavulekile ikakhulukazi kuloyo mgwaqo long MR3 nakhona sithi abashayeli abanake basasonzela njengoba abonakala akuyomibili lena mzila lobheka khona kumatinza nalobuya khona emafutheni sithi nje awube kunena sicaphele kakhulu leyo ngcingwana leyo nakuletinye ke tifunza senesiqiniseko sokuthi kushayela kwethu ngaso sonke isikhathi liso lakho lingilelo lelikhaliphile kunaka lokho lokungaba nabo ke bungoti kanti ke nawungena edolobheni laseStegi usuka lapho kulikhula ku-MR7 lapha eceleni kwase-assembly esikolweni nalapha eNazarene kufake wona ke ama-speed humps lapho ke lebeka ngekho itolo kulandzela ukuthi mhlambe akasiyo labonakalako kahle hle ngekuthi ke asakapendwa noko tikhona ke timpawu nalapho sithi awube kunena sichubeke sicaphele ikakhulukazi njengoba kungiyo indzawo lebisilabona ke bantfana lababheka ngakhona esikoleni ku-MR11 nawusuka enhlangano ubheka khona lapha kolavumisa nakhona kunetigajana lapho kubekwe khona ema-temporal speed humps laqaphelisa bona abashayeli ngato tinqolo letinkulu letingenela wona umgwaqo nakhona sithi awube kunene asinake sisasonzela kuleyo ngcingwana leyo kungaba ngiloko nje kusensi sisela ilanga lelihle sive samaswati sachubeka nemsebenzi waso nelanga lalo nalendlini emsakato sinifisela ilanga lelihle leliphephile nisachubeka nemsebenzi wenu. Sergeant Kule ketalo yombi wasipahla market sibuye masinyane sithathe tindzaba tethu futhi esibili. Yiba nemusa simakadze emavuso Trade Center Holy Ghost Party Festival ngemhla ka-31 kuDisemba uyabe kuyi-6 to 6 emnyango 100 emalangeni phuthuma siyanithola ithikithi lakho onke ama-MTN outlets noma kamomo lalela engane uyaba khona Dr. Rebecca Malope Thina Zungu Linda Dlamini Shongweni Khuphuka Nduduzo Mathe Sipho Makhabane Jumbo Maphathi Ndlovu phathwa kahle Lazwidu Mkhokheli nalabanye labanyenti uyawusahluthula Asibenzele sinimukele sakuvusela nawo lesonza kusivulela sitawubuka tindzaba tethu tesibili. Sivele silinganiselwa etinkhulungwaneni letintsatfu tasenzaweni yaselisabeni esifundeni isakahoho sesitawuba nemanti lahlobile ngemuva kokuthi litiko letekulima lisukumise ngekwemtsetfo umsebenti wekufaka emanti kule ndzawo. Akhuluma ngesikhathi wethulwa lo msebenzi mabhalane lomkhulu kuleli tiko Sydney Simelane lo msebenzi uyinkhomba yokuthi uhulumende utimisele kanganani kuletha emanti lahlobile etindzaweni letahlukene. Imithi letawusitakala la kulendzawo ngendzaba yemanti ingakanani siyathola ukuthi ema-homesteads ayafika ku-506 njosi lawo makhulu lasihlanu kanye nemithi lesithupha
lokho singethe sakuthathela phasi ngoba lapho kusizakala abantu laba ngo-2,984 siyacela ukuthi ubuholi bemango endlunkulu niyilalele isanibonisa nekulukuta nje ukuthi lamani kufuna ukuthi aphatheke kanjani. Indvuna yemcuba yaselisabeni Zefania Dlamini ithi sive sakulendzawo sitawusitakala kakhulu njengoba beswadzinga imandi lahlobile. Njengoba lethi khandleli kwanzabalala angakhandlekelwa ngumuntu uthi konke lele bakushoyo nikwenze. Litiko litawuletha lamandi ngenkampani yahulumende letfutfukisa abalimi i-Eswatini. Lo msebenzi ubita imali lengu-44.5 million emalangeni kufaka ekhatsi leminye imisebenzi yetekuhlandeka. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendlangamandla titfombe tibuya etiko letekulima. Umphathi welihlangothi lolubuke kulwana malaleveva lapha eveni Quinton Dlamini uthi tinhlelo letikhona tekulwana lesifo tingleto letitsela titselo letinhle njengoba tinombolo tamalaleveva tikhombisa kwehla. Dlamini uthi litiko letemphilo solo liyachubeka nemkhankaso wekufutsa kanye nekuniketa emanethi ekuvikela timbuzilwane letibanga amalaleveva. Luhlangothi lelilwa namalaleveva lapha eveni lithi litawuchubeka nekucinisa tinhlelo letikhona tekulwa nalesifo. Umphathi wetinhlelo Quinton Dlamini uchaza kabanti ngesimo samalaleveva nokucathaniswa neminyaka lophelile kulesikhathi. Inombolo tethu nje kusuka kulomnyaka wethu kwamnyaka ucela ngaJuly phela ngaJuni iminyaka ladala sisela kubo 81 cases. Ngalesikhathi lesilomnyaka lophelile bese sivele sinedouble rate inombolo lethu lokuyinkomba ukuthi kuyethembisa nala kutheni ke eminyakeni lophelile abe ngakakhona ihulumende kusicasha yethu 70 letingaka dala kufutha na 13 sita letinye besingenato kulomnyaka simbe ngemumo kuyethembisa ukuthi etemane sibe letinombolo letingabathi ningi kanganani kulomnyaka lona nekuthenini ke mhlambe naleti nombolo ukuze tibe ngakanje kunengi ngalethi mhlambe lesinayo diagnosis but ke siyakulungisa ngoba khanze ukuthi mhlambe labanye sikubona babonakala positive kanti abasi positive for malaria ngokuthi mhlambe kunenkinga diagnosis but we are here today to deal with that as well. Ngekusho kwenhlangano yakamhlaba yetempilo live leSwatini lingulamanye emave emhlabeni lenda kahle ekulweni nalesifo. Etindzabeni kubika Sonto Mlangeni nginambongwa Dube kumathapha. Inhlangano yabalimi imzimnene Farmers Association ithi seyikhonile ukutakhela inzunzo lebonakalako ukuthi kulima ngemuva kokunikelelwa live leTaiwan ngetihlahla temagwava tetingetulu kwamakhulu lamane eminyakeni lophelile ngaphansi kwesikhwama sekuthuthukisa imimango i-microfinance project. Sihlalo walenhlangano Dumsani Shongo ukuvetela kungesikhathi libandla leTaiwan Technical Mission liyawubuka ukuthi lo msebenzi waletilimo uhamba kanjani. Project yaka microfinance sibambisene ne project yaka fruit tree tonke tingaphasi kwesambulelo se-Taiwan Technical Mission. Kusifiso sethu kubona emaswati athuthuka kuthi noma ngabe mhlawumbe lama project safika ekugcineni kodwa kube nentuthuko lekhosa ukuthi emaswati achubeke atiphilise. Lesiyaye sikwende asisi nje ukuthi mhlawumbe nasibasita sivele sibayekele. Kuba khona lama experts la khona ukuthi ababambe ngesandla sukela iproject icala njengoba kwacala kwahlanyelwa letihlahla bahamba bayofunda ukuthi lesihlahla usinakekela kanjani usifutha kanjani futhi nanasekiwa emarket babasitile bababamba ngesandla kwayiwa ePick n Pay bayobaphendlela imarket. Sihlalo walenhlangano imzimnene Farmers Association Dumsani Shongwe uthi sebakhonile nekuthola imarket tekuthengisa lamagwava. Sinaye nyalo 5,000 le sisenayo ebhange ngaphandle kwale besikhipha sisebenzisa ngendlela lokuthi kufuneka lokwana lokwa. Khethiwe Thabetse ilunga lalenhlangano lithi impilo yabo seyiyathuthuka ngekuba malunga alenhlangano. Impilo yethu ichinje kakhulu kunenge lesikufundzile nalokukhuthala lesesinako nyalo sesinawo umfutho ukuthi sesiyasebenza futhi sisebenta into lenemphumela edasisita noma sesivuka nje siyathi ukuthi siyemsebentini. Live leTaiwan lithi litawuchubeka nekusita abalimi kuto tonke tifundza takuleli. Etindzabeni teSwatini TV nginginelsi Wendlangamandla nginambongwa Dube emzimnene.
Umbhishobhi welibandla lemasheshe kuleli Dr. Badeli Dlamini ukhuthata ukuthi kube nekukhulumisana kuto tonke tinsayela tikhungise live kude lingena ulahlekelwa nguloku lelinako. Umbhishobhi yakhuluma esikolweni semakhono kaManzini MITC lapho lelibandla belinelilanga lemindeni. Leli langa lemindeni lelibandla lemasheshe belibuye lihlangane nenkonzo yekwephetha umnyaka. Umbhishobhi walelibandla kuleli Dr. Badeli Dlamini wendlulisa umlayeto wakhe esivini seMaswati. Kuletimo letikhona yeveni atisishiyeli ngephandle tisikhumbuta kwekuthi lo mhlaba lo uyalidzinga libandla kakhulu ingako libandla silicela noma ngemasheshe noma ngibani kwekuthi asiti ikhwiphe ngendlela yekwekuthi makudzingeka silethe imphendvulo netisombululo sikhone kuba netimphendvulo letitawuba ngito letitawukhosa tilakhe lelive leMaswati. Sine lesikushoko njengelibandla kwekuthi akume lokunye akuhlalwe phasi kukhulunyiswane sivume kuvumelana etintweni lekumbe ukhanze ukuthi ngimicondvo leyehlukene but ayisihlanganise ukuze sati kwekuthi liyakha lela kangwane. More than anything ngithi asingakhohlwa linye lelive. Bandla lemasheshe lithi litawuchubeka likhulekele kuthula lapha eveni. Etindzabeni teSwatini TV nginginelson Wendla ngamandla kunambongwa Dube kaManzini. Umphathi welibandla lelibuketi amakhono namasiko Steny Dlamini uthi sesifikile isikhathi sekuthi isale sukunyelwa indzaba yokuthi bahlabeleli sale bacala ukubhadalwa nangabe tingoma tabo tidlalwa emisakatweni nakuletinye tindzawo. Dlamini uthi umthetho waloku sewashaywa kodwa solo kude lokwendekako mayelana nekubhadalwa kwebahlabeleli. Ukhulume lokhu ngesikhathi yaxoxisana netintatheli talomsakato emavuso Sports and Recreation Center lapho bekubanjelwe khona umcimbi weklomelisa abahlabeleli bemculo wetenkolo labahambe embili lapha eveni. Lo mcimbi bewubanjwe ngemgcibelo ebusuku ngaphansi kwesicubulo lesikhuthata abahlabeleli ukuthi balwe neludlame nekuhlukumetana. Libandla lelibuketi amakhono nemasiko lapha eveni lithi lo mcimbi uhambe kahle noko bahlabeleli kusamele babukelwe ukuthi babhadale kanjani kangcono. Nga-2018 iPhalamende yasiphasisela umthetho udibutelo ukuthi sekudzingeke ini kenyalo kokuthi ama-artist akhona ukubhadaleka. Ngiko sithi tebo president asebabuye sihlangane siteke indzaba yokuthi sesengcile la ekutheni kufuna babhadala sesila ekutheni kufuna baqale nini lokubhadala. Inhlangano yebahlabeleli bemculo wetenkolo iyachaza ukuthi isikhethe ngani isicubulo salonyaka. So singema-artist sibuke ukuthi asisebenzise leli thuba lema-awards kokuthi sicucutele eMaswatini kokuthi inkosi yami sisive sinye sikhuluma ilanguage yinye siyi-tribe yinye simunye siyifamily yinye sicela amane kwehle lokuhlukubetana ikakhulu emakhaya. Labanye bebahlabeleli labahlabene kulo mncintiswano batibongele. This is so much big uNkulunkulu into ayenzile and kuyangithobisa kakhulu kimi kuniketa nje ngolithumo because nangimukela Jesu ngangingadi ukuthi ngizohamba ngifike lana ngeministry nangako konke. Labahambe nemiklomelo kulo mncintiswano bafaka ekhathi Nduduzo Mathe, Skaramazia, Fakazi Samuels, Thabile Mini kanye nelicembu lebelidlala uPetro ngeminyaka yema-90s iChrist Heralds. Eswatini TV kubika Themba Sibavimbela nambongwa Dube nasamkelisiwe Khosi kaManzini. Inhlangano lesambulelo usethi inhlangano tabantu labakhubatekile ithi kuyakhathata ukubona uhulumende ayisukumela itulu indzaba yokuthi abantu labakhubatekile bangasaleli ngaphandle. Bekusho kwamengameli walenhlangano Bongani Makama indzaba lenkulu labayijabulelako kwakhiwa kwemigomo yokusebenza kwemithetho ye-Disability Act. Inyanga yengongoni inyanga leyatisa kabanti ngetindzaba letitsinta kubandzakanywa kwebantfu labakhubatekile. Sicubulo salonyaka sikhutsata kuhambisa embili tingucuko. Live leSwatini selende imetamo lebonakalako ekutfutfukiseni bantfu labakhubatekile.
Mengameli wenhlangano lesamblelo setinhlangano tebantfu labakhubatekile lapha eveni Bongani Magama uthi kwakhiwa kwemthetho lovikela abantfu labakhubatekile yintfo letawenta umehluko lomkhulu. Siyatibona takhiwo setiyakhona kungeneka ukhanza tibiwe ama-ramps uthi khanza tibrayliwe ema-lift ephinze anema-audios lasho ukuthi sengifloor number bani. Intuthuko leyo lengakavami siyakuthokozela lokho. Ngetulu kwaloko kunale mthetho wabo abantu abakhubatekile lesisolo sikhala ukuthi awukaphumi awukhona ikusebenza kodwa sakhona ama-regulations lesikholwa ukuthi kuze madude atobafanalizwa ukude sikhone ukuthi siwuthokotele lo mthetho futhi tindwe tendeke. Tindwe lesitibona kunema projects la ne project nje lekhona le nto abaka UN ne-DPMO i-Deputy Prime Minister's Office naye Fotswa lapho sibuka i-mainstreaming ikhona. Tindwe lesitithokotela kona leto. This project siyakhola ukuthi tawushiya tindwe letiningi tihlele ngemumo lokusikhuluma nje ama-consultant savela akhona ubuka ukuthi letindwe leti tidingwa ngile project titawuhamba kahle yini. Umgomo wentfutfuko yakamhlaba lekhonsako weli-17 ukhutsata ukuthi bantfu labakhubatekile bangasaleli ngaphandle etinhlelweni tentfutfuko. Etindzabeni kubika Sontomlangeni kunambongwa Dube eMbabane. Umfungi weludumo libitwa ngekuthi ngulubhambo uhamba embili ngemavoti emncintiswaneni wabosaziwayo babitwa ngekuthi ngema-social media awards. Lubhambo uklomeliswe ngemcibelo ebusuku emcimbini lobubanjelwe eHappy Valley ezulwini. Lo mcimbi ube impumelelo wangenelwa nabantfu labaningi. Umcimbi wabosaziwayo lobitwa ngekuthi yi-Eswatini Social Media Awards bewuhambisana nebukhatikati bumengemenge kanye netibhalabane lebetigcoke timpahla takanokusho. Bekuvele kutisho kona ukuthi lona ngumcimbi wensha leticabha ngemakhono nebuhle bayo. Nembala emakhono ebantfu aklomelisiwe kuye ngentsandvo yesive lebesivotela lesibatsandzako. Sicocisene nalabanye balabo labahambe embili kulomncintiswano. Ngiyabonga this wonderful opportunity again. I wasn't expecting it, but God is good. God did. God is amazing. God is everything, you know, but above everything else, ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi kufuna sisebenzisane in order to make it lovely. Just because I feel like most of the other countries bayasebenzisana but thina ngazuthi sishoda kancane, but we are getting there. We're getting there. Ngijabulile, more than excited. Kahle I'm shocked. Besingathi ukuthi likasi lamakazi could come back with this. Matsapa. This goes to likasi. I'm honored. I don't want to lie. This is my first award here in Eswatini. Yeah. Labanye labahambe embili batfola imiklomelo yabo bomzwakhe Jovicho Khumalo lohambe embili ngekuhola imicimbi yeSwatini New Life lehambe embili ngekuba inhlangano lecavile kanye nabuli Mdluli lobe ngumuntu wetempilo lohambe embili. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginalunga Macwele ezulwini. Umsebenzi wekwakhiwa kwetakhiwo letitawunciphisa tingoti tekushayiswa kwebantfu kumatsapha sewucalile. Ngekusho komchumanisi wesive nalomasipala Sihle Silongonyane uthi letakhiwo titawufakwa etindzaweni lapho kunebantfu labahamba ngetinyawo labanyenti. Ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi sive lesihamba ngetinyawo edolobheni lakumathapha siyaphepha, masipala welidolobha lakumathapha kanye nenkampani yetinatfo lapha eSwatini isukumise umsebenzi wekwakha takhiwo letitawuvikela sona sive. Umchumanisi wesive namasipala wakumathapha Sihle Silongonyane uthi lo msebenzi kubheke ukuthi uphele kuyo lenyanga lesetulu. Ngekubuka ke sidingo salo msebenzi lona kwathi sothi idolobha lakumathapha idolobha lema-pedestrians kakhulu abantu labahamba ngetinyawo kufuna ukuthi ke nabo babe nendzawo lapho khona le-safe ukuthi bangahambela kiyo
Kwase kuba khona lesidingo sokuthi ke kulama pavements esinawo edolobheni asifake lama bollards la tawukhona lokuthi aba protect bona mhlawumbe ke abavikele khona imotweni leti khona edolobheni. Kwathi zezinedolobha ke mhlawumbe sisete kahle tindzawo tekupaka for timoto ngisho njalo. Nokhanza use bese babuka leti ndzawo leti khona kuma pavements kuse okhanza usipapaka khona. So ngaloko kufaka lama bollards lawa sibona ukuthi tawukhona kuvikela lokho ukuthi bese babethe imoto leti bakhona kulama pavement la bese khona kuhamba abantu khona. Lolu hlelo luhambisana nemgomo wahulumende wekutibophelela ekuthenini ngeminyaka wa 2030 tingoti letihamba nemphefumulo tibe tinciphile ngalokungenani 50%. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginambongwa Dube kuMathapha. Kismusi isikhathi lapho bantfu baphana khona tipho bakumbulela usuku lokutalwa kwaJesu. Libandla le Preach the Word lelisemhlaleni luthe alikamele Kismusi kupha abantwana tipho kodwa libaniketile itolo ekseni. Umbishop walelibandla Dora Mabuza uthi lokupha bakwendela kufundisa abantwana inkonzo yekupha labanye. Bantwana lababalelwa emkhatsini wemakhulu lamathatfu kuya emakhulwini lasihlanu batfole tipho ngelisondvo ebandleni le Preach the Word elutse. Umbishopi walelibandla Dora Mabuza uthi bantwana bebaphiwa tithawula ticupho emaswidi kanye nekwekudlala kulokunye. Njengoba sathi ke kuthi bantwa bami ngalesikhathi lesi ngiDisember isikhathi sekupha sifaka le culture yekuthi Jesu watalwa ngaDisember. Nangatalwa ngaDisember tathi tasempumalanga atiyanga kuyobona Jesu thamba ngathi ngakaphathi lutho tamphathela gifts. So what we do, we preach the word kulabantwana ngaloko bese siyashumayela ngalokubapha lama gifts. Bengingacela ukuthi bazalwane labathindwe inkosi Jesu bathi ngicela kuba ngilomunye ngicela kube kungena kule ngcenye yekunikela kulomsebenzi waNkulunkulu. Lo msebenzi waNkulunkulu bantwana kaNkulunkulu ubhalile ngabe ebandleni. Ngidawuthi ke bantwa bami niyathi ukuthi thina bafundisi kwaduma ukuthi thina sithanza imali angithi but ke mina ngathi angicela ukuthi ungalethi imali. Letha le thawula, letha libhokisi lethawula, letha libhokisi leticupho, letha libhokisi letisipho ngoba lokho utawathi ukuthi vele sengikuthengile kuya kuphi kulomsebenzi webantwana. Bantwana labazuzile bafaka ekhatsi bendlunkulu lenabo bafanele kujabula njengabo bonke bantwana kule nyanga yetipho nenjabulo. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginaThemba Shabangu elutse. Kwezemidlalo likhethelo lesive lemidlalo wecricket liseveni lase-Rwanda kudlala imidlalo yekuhlunga indzebe yemhlaba letobanjelwa eveni laseMelika. Lelikhethelo ngemgcibelo lidlala umdlalo walo wesithatfu lapho lidlale khona neNigeria. Eswatini icale yona lapho khona captain walelikhethelo Melusi Makagula utfole wickets lamathathu kanye naBat naye lotfole lamathathu kuphocelele ukuthi iNigeria igcine inemaphuzu noma runs langu-221 kanti bese kuphume wickets lasikhombisa kuma-over langu-20. Ibuyile Eswatini seyibetha seyidzinga runs langu-222 kude bancobe lo mdlalo ngemuva kwama-over langu-1.5 umdlali wakuleli Sandep uphumile runs lamathathu nje kuphela. Likhethelo lakuleli ligcine lehlulekile ukutfola runs lenele ukuthi lingancoba lo mdlalo lagcine likhale phansi ngema-runs langu-118. Emidlalweni lemithatfu lelikhethelo lelidlalile likhale phansi kulemibili kanti sekusele imidlalo leminye lemithatfu lapho khona litodlala neSierra Leone, Tanzania kanye neCameroon. Imidlalo yelibhola letinyawo lesekelwe inkampani yeNstitcash etifundzeni yaqala emavikini lamathatfu lendlulile ngaphansi kwesifundza sakaHoho kaMsunduza yasayichubekela ebuhleni ivikini leliphelile. Lemidlalo ichubekile kalobamba kulempelasonto
lapho khona bekuthola nemacembu lamane likuyi-Power Stars likhale phansi kuLucido Lions kwase kuthi loBamba Cosmos yona yaphumelela kuKasi Warriors. Kanti ngaphambi kwamancamo ukudlala elicembu lenhlangano lengamele ukudlalisa umdlalo webhola esifundeni sakaHoho kanye ne-Instacash lapho khona inqobile i-Instacash. Mandla Chicks Nxumalo longumphathi wenkampani ye-Instacash uthi bayajabula ngendlela lemidlalo lechubeka ngayo. Kafishane sijabule kakhulu namuhla sesisenzaweni yesithathu inange intention yethu bekuthi simikise Instacash ebantwini so siqale kamsunduza imbabane sadlala kamnanzi bantu bavela basupporta sahamba saye ePhleni evikini eliphelile esonweni eliphelile nakhona isupport yaba yinhle sikalobamba njengoba ubuka nawe la ngaphandle bantu baphumile and siyajabula ngaloko ndawo i-development yebhola yinhle siyathokozela lele sikubonako and also sijabuliswa ukuthi sipartnerishe nawo lama team kunema badlali bawo laba sisitako laba ama agents a-Instacash batrainwa ukuthi babe ama agents a-Instacash so bayakhona ukubhadaleka njalo mangabe kukhona ema customer laba wa registered so le partnership yethu naho nema regional association elive lonke nginanga 25 minutes after 7 setephetanga letote emidlalo siphahlele emakethe sitabe sichibeke nehlelo senishini esimo solulo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a royal experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
It is just gone 30 minutes after 7 this Monday morning. We're about to have our second interview of the day. Now, Mantalate Sisters, Servants of Mary, commonly known as Savite Sisters, celebrate 100 years of service of the Savite Sisters in the Kingdom of Eswatini. I am joined today by Sister Lindiwe Stole, who is not alone. She is with Sister Teresita Schiavone, who has been in the country for over, 40 years? 40 years. It's going to be an interesting interview. Welcome to the show, sisters. Thank you very much, Siyabonga. Yes, Sister Schiavone, let's start with you. You've been in Eswatini for over 40 years. That's pretty much twice my age. I just want to hear from you how much you want to celebrate this milestone of 100 years, and what do you want to reflect on, really? Thank you, sir. And I would like to say good morning to all the viewers at this time. It is a special day for us today. It is actually recording the very first day of arrival in 1922, on the 5th of December. Wow. What I want to celebrate together with my sisters who are present in Eswatini as well as throughout the world is a Thanksgiving Day. Because everything that you do, you will be able to reach the goal only if you link it to your spiritual life in contact with God. Right. Whatever has taken place throughout the 100 years, yes, it is the hard work, dedication, commitment, love for the church, love for the faith, love for the development of the people, but it has to be rooted in Christ, with the assistance and encouragement of Our Lady, who was a mother of Christ and mother to all. And there is where we are, and there is where we want to continue in the next 100 years to come. Of course. Now, Sister Lindiwe, Sister Teresita is touching the religious aspect specifically right now, but I'm also aware ukuthi ni sebenza kakhulu etindzabeni tetemfundo netindzaba ngasho ukuthi tetempilo healthcare. Ngiyafuna nje ukuthi ungihighlightele just the educational aspect kwanyalo ekutheni nidichenya kangakanani ukuthi kulo 100 years siyathi ukuthi you have mission schools angathi mangak 9, 11, 10 some of the achievements that you have, especially in the education sector. Thank you very much. Good morning, viewers. It is true, in our congregation we are dealing with education and the healthcare. In our school is well known, and we have quite a number of graduates from our school. It's just that I don't remember all of them by name. The health sector now, we are well known. Our clinic or our health facilities are doing very well, and they are prestigious. Well, they have a good name, and we are very happy with our service to the people. Perhaps Sister Schiavone, 40 years in Eswatini. Let's reflect now. I also want you to reflect on the educational and healthcare aspect of the many strides that you have made in Eswatini. Yes, thank you, sir. What Sister Lindiwe Stole said, it is true. Our charism is education and healthcare from the very beginning. Like when we started our congregation in 1861, Italy was a turbulent country. Yet, on the outskirts of the big city, people were not thinking. The government was not consider these two aspects of the development of the country, health and education. So these two young ladies, really they were called and sent to an emarginate piece of land where nobody was taking care of them. And from there, many, many sisters have done so. The same is when we came, the very first 4 sisters came to Swaziland. The very first thing they did, the day after they arrived, one went out visiting the sick on horseback. The other one went to the classes. So from every place where we have been, St. Joseph,
Santissima Annunziata in Vele Beleni, Mater Dolorosa, Saint Peregrine, Saint Philip, Saint Our Lady of Sorrows, Christ the King, Good Shepherd, and Regina Mundi, especially for the clinic. But in most places, education and healthcare were the both a very important aspect. To see that with education, the people were improving their social life. They were improving the life of the family. They were developing in order to become more and more self-supportive. Yes, everywhere we have very good result. People are somehow giving us courage to continue serving the nation in this aspect because we see the result. We see them, they are able to take up responsibility with a sense of dignity, to be aware that you have a responsibility towards your family, towards yourself, and towards the society. So that is important. The education that we try to impart, we try to be holistic. We try to cater for educational spiritual aspect as well as all the syllabus that will bring up the people to a future. I remember when I came 43 years ago, Our Lady of Sorrows, many of the young people were able to find job in the bank. Why? Because they were all learning typing very fast, over 60 words per minute. So they were able to get a word in the bank at that time because typewriting was in demand. As typewriting moved out in the year 2000, we already looked forward to have a computer because that was the future of the nation, in order to have a computer lab so that the children were able to find job out of school if they were not even able to go to tertiary education. So our education is trying to move with the sign of the time, able to read in advance what will be good for the nation. That's a rich history. Now, some of the things that you're mentioning, I can just pick up the rich history that you have. I'm also aware that the daughters of former South African presidents, probably one of the most important people in the history of the world, former President Nelson Mandela, his daughters went to your school, is it? Both of them? Senzienzeni. Yeah. Yes, they were in the primary school with us. Wow. From 1967 to 1971, December. From there, they were transferred to Waterford. That's very important. It's an Yes. important time in history. I want you to, Sister Lindiwe, to remind us for the benefit of the viewer ngoba nasibuka nje ukuthi nasithi history yakangwane. Saint Joseph's yakaManzini, I believe was the first mission in Eswatini, the first mission station really in Eswatini. When was that? That was 6 December 1922. So basically tomorrow, Itanisha 100 years. 100 years kusasa, yes. Yeah. Is there an event? What have you planned around this important day? Okay, we did. We did meet as sisters. We consulted the bishop because we work hand in hand with the local church and the bishop. So with the sisters, we met beforehand last year, early in October. And we said, what are we going to do? It's not only a project of one single mind. It's all of us sisters present in the country. What we decided was to move every month according to their presence. The first day they went to that station to go and celebrate with the community, Christian community, as a thanksgiving for what the Lord has granted the sisters to do during that time. So we went as far as Bulanzeni, St. Peregrine. And that is very far, moving from Tluti, going up to St. Peregrine, Bulanzeni. It's a long distance. But we succeeded. We really made it successful. It was a successful journey. The people welcomed us very well. And that was somehow to reinvigorate the spirit of the Servite sisters in their community. That is very important. Yes, indeed. What we have planned is that now, on this coming Saturday, we really have the concluding or the closing of the year celebration together with the local church. So we will have
a big celebration at Our Lady of Sorrows, who is the main station of the Mandalay Sisters, with the presence of the bishop, the priest, the local people. Many of our ex-students are coming, as far as South Africa. Even the day before yesterday, Saturday, I got a call from New York, one of the ex-students. Sister, I want to congratulate for all the work. I still remember. I still remember my matron, Sister Louisa. So the memory is still vivid in them. And that is why we are going to celebrate it. Celebration is the Eucharist. That is the highest prayer that we have within the Catholic Church. And it's going to be a Thanksgiving. The involvement is of many people because they all have to play their role in this celebration. Yes. Yeah. You speak about religion, you speak about education, you speak about healthcare, things that connect the fibers of society together, that bind society together. Ngiyafuna kuva Sister Lindiwe ekutheni, if just looking at the community around Our Lady of Sorrows, lapha eSluthe alone, I want to believe Christian families, good Christian families, have been formed. Ngiyafuna nje kuva your sentiments around that ekutheni nicabha kangakanani ekutheni niyakhona kubumbanisa imimango ngenkolo. Yes. Kuliqiniso and sibabonile bakhula and labanye bayita nekutosita. There are some people around who are cooperating with us kulomsebenzi wethu. Lokhu into lesijabulisako kakhulu. Okay, umuntu akathandwa ngibo bonke abantu njengemali yabona. Kepha ke empilweni kuhle kuba khona ukuthi uhle uthi mawuhamba uhle ukhahlele matshe ukuhutshwa kepha nje vele impilo ihamba kanjalo. Kepha generally bona ba grateful and nathi siyajabula. I also want to hear from you, Ms. Giavone. I think I've been lucky in the past. I've come to your school in the past as a journalist, and you have spoken passionately about how you've been able to create good Christian families through your school. I know some of the people that are alumni at your school. I just want to hear your sentiments on that as well, in creating good Christian families through the work that you do. Our desire is that. Our aim is that, because without a very good Christian family, the future is going to be very shallow. And if they are not founded on that, really we don't know what will happen in the future. So to form Christian family, you start from the school. You talk about it. Indirectly, you give them even what is the right regulation. What are you going to get married? How? Through civil law? Through law and custom? What are the pro and the con? And I told them. And we were debating. What do you think? Oh, I will talk to my parents. Fine. That is the link that you have. But think about it. Be prepared. Don't take steps without being prepared. Of course. Talk about it. Discuss when you found the girls, or if I talk to a boy or to a girl, discuss this point. Discuss the point of money. Discuss the point of friends. Discuss the point of your own further and future studies. Because those are arguments that if you don't discuss before you get married, you find yourself in trouble later on. And once they reach the point that they said, hey, I'm going to get married, my old formula is, I want to see your best half one day. And I'm going to tell the whole story. Yeah. But that is what we do. And they do respond. 100%, well, it is in the hands of the Lord. Of course. Because there are so many factors that do not really support good family life. That's true. We need to look into the society really to foster this commitment. Let us all cooperate. Let us all help Christian family. If you cannot do anything materially, pray about it. Because Christian family is the basic of tomorrow's society.
And I'm happy that even the leadership of this country takes that seriously. We have the national prayer every year where the king himself preaches the whole nation. And it just shows how much values are important coming from the Christian faith. I want us to talk about the next 100 years now, just in foresight. We have spoken in hindsight about the past 100 years. Some of the values that you may want to impart. Sisaqhubeka sibuka nje iminyaka letako noma singasasho ukuthi 100 years nje. Siminyaka letako lelandzelako. Engabe nidimisele, what are some of the things that you want to achieve? Sister Lindiwe, can you take this one? I want you to take this one. Sister Lindiwe, Sister Stwali. All right, as says Shito, Sister Besega Shito would say 100% is in the hands of God. Very 100% of everything is in the hands of God. So Tine hours ngiloko ukuthi siqhubeke nekuthi sisite la kusidingeka khona nje khona lapha ka health sector na ka education lokho ngiyona charism yethu vele nasebandleni lonke ngona msebenzi wethu vele lokho lesikwentako so sesisikhathi siqhubeka sifisela nje lo msebenzi sokuqhubekisa kepha ke njoba vele lo msebenzi fanele sokuqhubeke asikwati ukutendela thina sodwa sibhekile ukuthi solo siyethemba futhi siyathandaza ukuthi mhlambe nganye ilanga khona labanye labantu asijoyini ngoba na inkinga ngilokuthi letandla tethu dincane disetiya ngeke nebo sister bangeke yabakhathala njoba nje la sikhuluma laba beqala abawu4 bafika bebaqhamuke eItaly na sister Teresa uqhamuke eItaly yabona lokusikhuluma nje ehluthi ngimngedwa waseSwatini eniyethi la siseswatini nabo sister base Kenya base Uganda yabona bona base Congo lokusho ukuthi base Eswatini kahle kahle siwu2 lo ku solo njalo sisethembeni ukuthi mhlawumbe netemaswati tinfombe titawuthinzeka tisijoyini kuze ukuthi sitokwati ukuqhubekisa lenkonzo nethi simbone lo noma thina singeke simbone lo next 100 years but lokuthi lo msebenzi utawuqhubeka ngoba wona uyadingeka i-education idingeka konke emalanga i-healthcare idingeka konke emalanga so these are the things lukholo ludingeka konke emalanga so these are all essential things services yes indeed yeah I think you've said it all. I don't know if there's anything you'd love to add on to that. Yes, I would like to add on the vocation aspect. Okay. And I would like here to encourage parents to be point of reference for their children, to talk to them, speak to them, spend time with them. Don't just provide anything that they want, but provide space for them that they can talk to you. Because it is true, the Lord is calling. I believe the Lord is calling many girls, but definitely we are not encouraging them. We rather have other desire, we have other dreams, but the dreams of the Lord is not our dream. Even I had a dream of getting married, having a beautiful house, many flowers around, and children. But the Lord had not His plan for me this way. He guided me different way, and eventually even guided me to come to Swaziland. So the same is for the parents today. That is why I stress the point of family. Family has to be attentive to their children. Not just to say, you become a good doctor tomorrow, this is what I want. Maybe that is not his vocation or her vocation. We have to discover, we have to give time to the children to talk to us, talk to the parents. Don't just say, bring them into the world, and then, because the Lord is calling, and very few are giving an answer. Thank you so much. Sister Lindiwe, now Sister Teresita, sibonga kakhulu isikhathi namhla ekuseni. Well, there was a Sister Teresita Skiavone with Sister Lindiwe Sithole labaqhamuka lapha ku-Mantelate Sister Servants of Mary labasitshele kabanti ke kulandzela ukuthi on this day
100 years ago. Bafika lapha even Lagangwan, and then on the 6th of December, the first mission station yabalapha kamanzini lokuyi St. Joseph's Corner. Babeka ke tindzaba letimcwa kakhulu ekutheni tindzaba te-education, tindzaba tempilo, letindzaba nje temndeni ukuthi sibambane singumndeni. Sita bahlola etimakethe nasibuya etimakethe sita uchubeka nelihlelo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break, and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Using an ATM is a simple process. You insert your card, punch in your PIN, and withdraw your money. However, this simple task can open you and your finances up to certain dangers if you are not careful. Always exercise caution whenever you are transacting at an ATM machine. Always use an ATM during daylight hours. Robberies are far more likely to happen during the night when fewer people surround that ATM location. However, if you have to use an ATM during the night, you need to choose a machine in a well-lit public area. Avoid using ATM located in isolated or obscured areas. Robberies are far more likely to happen in remote areas where the ATM is covered by shadows or other structures. You should avoid such environment since lesser people can witness any criminal activity taking place. Make sure that all the lights on the ATM are working. If ever you find an ATM with faulty lights or other visibly broken features, you need to avoid using that machine. Be cyber aware, be cyber smart. Transact with caution. .53 after 7 this Monday morning. Let's katsanya one of the exciting times or slots kuna program yethu lethanda babukeli labaningi sibuka nje temidlalo Linda Master Dlamini walapha emsebenzini joins us now lotasipha tona temidlalo ngikho sikuvusela namhla ekseni. Sesivusele babukeli be-Eswatini TV hebathanzi be-breakfast show. Yeah, Master sibuya kuyo imphela sonto ngiva tihlo lethe Swallows yakhala engabe kwendekayo. Bekuchubeka imidlalo ye-MTN Premier League nxumalo itolo nakuthanda ichubekile ngicabanga ukuthi itolo bedlala umdlalo lomkhulu kakhulu between Babane Swallows and Singers North Spurs. Babane Swallows iteklo umdlalo lo bengakaze yakhala pass in about 11 games so bangakaze bakhala pass
in all competitions. Singizini on the other side, the team lena siyakhumbula ukuthi last season bedlala ka first division yasesayithenga status vovovo. Bete-ke kulo mdlalo lona vele bengicabanga ukuthi ngimbo labe basefomini. Igcine winile-ke insingizini ngamagoli amabili kulelodwa lokwenta ukuthi imbabane solo zithole iluze ekuqala kule season. But-ke lenye igame le mhlambe balandzeli beManzini Wanderers bajabulile because Manzini Wanderers ithole ama-point lang-3 kwekuqala this season. Nabashaya yona ithambuthi ngamagoli amathathu kulinye. Then local leaders young Buffaloes idrawile neMon Pirates ngicabanga ukuthi ibese seyivula lelithuba kulala balandzela la ngemuva bonisingizini noSpurs bombabane Swallows and the likes. But nje the MTN Premier League these days interesting because on Saturday Royal Leopard, the defending champions, etinvat bahambile nani kahle bakhala phasi kumadlenya 3-2. So ngabona ukuthi tinvo neze nana bahambile kahle. Yeah ngichaza ngokuthi nje le bhola yalakhaya sedlalwa at a high level nobona lamagoli langenako na usho nje 3-2 and ubona le team ledliwako ukuthi idliwa nguyiphi. Just gets to show the high level of football. But so I appreciate yona football yalapha ekhaya master 12 days before kuphele na FIFA World Cup le ngizaba mlonyeni kuwo onke emave emhlaba. Ngifuna nje ukubuta umbuto wokucala lothi engabe isekhona ni hope ku-Africa. Some Africans just in Labalilako. Itolo bekudlala one of my strongest sides from Africa. We Senegal bekudlala na England. Unfortunately for us Africans, we're out of Senegal out of a World Cup. Bayishaya 3-0 ayishaya ngiyo England. It was a battle of Lions, the Lions of Taranga and the 3 Lions Asengilandi. But the 3 Lions bakhombe ukuthi they are bangetulu. Yes, Bukayo Saka, Hernandez na Hurricane bakorile ngale ku England. But I know ukuthi ubuta ngama Africa. Inyalo England leyo ishaye iSenegal seyiyodlala neFrance ama defending champions. IFrance leshaye iPoland 3-1 konitolo. Olivier Giroud korel kolekala and Olivier Giroud simbonile itolo break a record. In fact, is the all-time leading scorer France enyalo with 52 goals, overtaking the legendary striker Thierry Henry labeka na 51 years. Waseyabuya ke Kylian Mbappé 2 goals lobe sekunika yona eFrance ukuthi iwina 3-1. Robert Lewandowski ukore the only penalty, the only goal Poland so na 2 magoli in history a World Cup. Ngicabanga ukuthi record lenhle for a striker like him. But games aqhubeka namhla one of my interesting games, Brazil versus South Korea. Stabisisa kade live so luqhubeka yona last 16. What time? 9 years, but he build up sathi ukuthi iqala before an hour before le game. Yes, ngicabanga ukuthi i World Cup seyifike ebunanzini bayo sifiso sengumkumlejezi bakushaya uyahamba ekhaya and the only team leseyisele nangathi ngiyaqoqoda iMorocco. So that's the only team leseyisele inyalo from Africa. Sibonga kakhulu Nkosi sithembe ukuthi iMorocco khona ukuthi it sustain iqhubeka is represented maybe nje iphula isurprise iphakamise yona inzebe stabahlola imarket nasibuya nalungelele World Republic show. Imizuzu lemibili ukuthi ishaya insimbi yesiphohlongo sibona ukuthi nibe naso lamhlahlelweni sethama nje ukuthi sesinivalelisa indaba neliviki lelihle nelibusisekile sitanibona kusasa. Nikhumbule kubukela Brazil versus South Korea 9 p.m. Eswatini TV. Sale kahle. DJ Cybers. What's up guys, King J's here. My name is Kripo Intellectual. What's up everybody?